So, my dear students, so now today we are going to discuss the new topic which is coordination compounds. And this is a very simple and very easier to understand, and this is a major branch in the inorganic chemistry. So you know that we already completed up to the F black element. So generally in the inorganic chemistry, you are having generally most of the inorganic chemistry we are having the simply first periodic table, and then after periodic table the next which is very important is this our coordination compound. This is a major branch in the inorganic chemistry, and you have studied in your earlier classes as intermediate, but now we will study this in detail. So we will start this coordination compound. So first of all, what is coordination compound? So what is coordination compound? So I will explain you how this particular compounds can be generated, can they can be produced, or how can be synthesized. Then I will explain you and what are the applications of this. So let us see first coordination compound. So what are the coordination compounds? So let us see what is coordination compounds. So we'll see first coordination compounds are nothing but they are the compounds which are having coordinate covalent or dative bonds. So these dative bonds are coordinate covalent bonds. So generally the compounds which are having coordinate covalent or dative bonds are called coordinate compounds, are also called complex compounds. So this particular coordination compounds are also called complex compounds. So complex is exactly similar with this coordination complex. So why it is called, I will explain you later. And this coordination complex are completely somewhat complex to understand. And see here, you can easily understand here. So let us see first what are the types of bondings first. So let us see what are the bondings here. How many types of bondings are there? You know that generally the bonding, generally it includes how many types of bonds are there? Generally the ionic bond. So simply first ionic bond, covalent bond or coordinate covalent bond are also called dative bond. So the simply the ionic bond, what is called ionic bond? So what is called ionic bond? So you know that the simply NaCl. Let us take NaCl. NaCl is a ionic compound. So in which this NaCl can be ionized to produce Na plus and Cl minus. So these are two ions. They are generated from this NaCl. That means Na is losing one electron and it can give one electron to this chlorine, and here Na is producing Na plus as a cation and chlorine as anion. Now here it is producing as two ions as cation and anion. Here this Na and Cl, the bond between this is called an ionic bond, and here this ionic bond means what? The transfer of electron. Transfer of electron. So it is transferring one electron to this chlorine. So this is called an ionic bond. So you already know, you have already studied in your earlier classes. But now let us see covalent compound. So what is a covalent compound? Simply the covalent compounds with the example. Can you give some example like methane? Methane is one of the simple example of this covalent compound. Here the sharing of electron. How this particular CH4 methane molecule will share. Let us say simple example like this. So how many electrons carbon is having? So carbon atomic number is 6. So 1s2, 2s2, 2p2. So generally the electronic configuration of carbon is this. Then the valence of this will be 2s2, 2p2. The valency means what? The electrons present in the outermost orbit. So here first is the first orbit and here second is the outermost orbit. There is no third orbit. So here the carbon which is having first orbit and second orbit. So first orbit is having 2 electrons and the second orbit is having 4 electrons. That is 2 electrons in the 2s and 2 electrons in 2p. Totally 4 electrons are there. Now these 4 electrons are there. Now let us see the 4 electrons are the valency electrons. Now we will see the carbon which is having 4 electrons are there. 1, 2, 3 and 4. These are the 4 electrons are there. Now we are drawing for the CH4, that is for the hydrogen. So hydrogen atomic number is 1. So the electronic configuration is 1s1. So hydrogen is having only one valency electron. So it is having only one valency electron. So let us write that also. Hydrogen is having one electron. Here also the hydrogen is having one electron. Here also hydrogen is having one electron. And here also one electron. So you can see here, for each hydrogen is having
one electron. Now let us see the sharing of electron. So this hydrogen will share its electron with the carbon like this. So this hydrogen also share with electron with hydrogen, and this hydrogen will also share electron with like this, and this hydrogen will also share its electron with this like this. So each hydrogen will share its electron with the carbon. So each electron is sharing its electron. Like carbon is also share its electron with the four hydrogens like this. Four hydrogens like this. So this is called sharing of electron. So the bond between this carbon and hydrogen is called the covalent bond. This is very simple, and we already studied this in our earlier sessions. So now this is another type. In particular coordination compound, there is a special type of bond. So first one which is ionic bond, and next covalent bond. So this you already know that. The next one which is coordinate covalent bond or dative bond. So this is a type of something a covalent bond, but it is called a dative bond. So why it is dative bond, I will tell you. So here the transfer of electron pairs. So transfer of electron pairs. So how the transfer of electrons pairs can be exhibited here. So let us take the simple example here. So here first one which is copper. So here the compound which is copper. So here the tetraamine copper is there. So let us take first copper here. Sorry. So this is our copper, and here there is four ammonia molecules are there. NH3, NH3, and here one NH3, and here also one NH3 is there. So there is four ammonia molecules are there. You know that each nitrogen is having one lone pair. Each nitrogen is having one lone pair generally. Why? Because nitrogen is having the atomic number. What is the atomic number of nitrogen? That is 7. So you can write as 1s2, 2s2, 2p, 2p3. So 1s2, 2s2, 2p3 is the electronic configuration of nitrogen. So the valency is 5 here. So valency is 5 means nitrogen is having 5 valency electrons. So 5 valence electron. Here nitrogen, in case of ammonia, it is already making 3 bonds with the hydrogen. But the remaining 2 electrons which are paired here. So they are present here. I will lone pair ikkada unnai nana. So they are the lone pairs present here. Now here this particular coordination complexes in which a central metal here copper is there, and this copper is coordinated with four ammonia ligands. So let us see this ammonia ligand. So each ammonia ligand is having a lone pair. So what happens here? This ammonia ligands, it transfer its electron pairs here. So now it transfer its electron pair means these electron pairs, they are transferred here to central metal ion. So these electrons, these electron pairs are transferred here to this central metal ion. So why it is giving it to this central metal ion? Because central metal ion is a transition element. So it is a transition element. So this is a transition element. So it is having the d orbitals. So there is a vacancy in their d orbitals. So this copper can easily accept the electron from the nitrogen. Hence, generally, this particular complex is called our coordination compounds. సో కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఏం లేదు నాన్న. ఒక సెంట్రల్ మనకు ఒక మెటల్ ఉంటది. మెటల్ చుట్టూ కొన్ని ఉంటాయి నాన్న. ఏంటి ఇవి? దే ఆర్ కెమికల్ స్పీసెస్. దట్ మే బి అమోనియా, వాటర్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, వాట్ ఎవర్ మే బి. సో దీన్ని ఏమంటాము అంటే ద కెమికల్ స్పీసెస్ విచ్ ఈస్ డొనేటింగ్ ఇట్స్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ ఈస్ కాల్డ్ లిగాండ్. ఈస్ కాల్డ్ లిగాండ్. సో లిగాండ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ a chemical species which donates its lone pair of electron to a central metal ion. So I will explain you. See here, you can easily understand here. So see here, actually the coordination compounds are nothing but simply they are called metal complexes. They are called complexes. Sorry. So 1 minute, I will show you this. So see here. So this particular coordination compound, in this there is a central metal ion. There is central metal ion like copper. So just now we told, just now we seen this a particular complex. This is copper is coordinated with four ammonia ligands like this. Four ammonia ligands like this here. So there is a central metal ion, and each metal is coordinated with different ligands. So these ligands are generally like ammonia.
Here I have written ammonia. There are many ligands such as water molecule, chlorine, bromine, OH, benzene, whatever may be. There are many chemical species are there. They are donating its lone pair of electron to this central metal ion. So a coordination compounds are nothing but the compounds which are having dative bonds or coordinate covalent bonds are called coordination compounds. So generally in which a metal is there and this metal is coordinated with ligand, and this ligand is having a lone pair, and this ligand, the lone pair of electron can be donated to this metal due to having the vacancy in their metal d orbitals. Hence generally it forms a particular complex. So generally the structure which is called octahedral here, generally here there is a metal here, and here six ligands are there. These six ligands are coordinated to this central metal ion. Now let us see how this particular complex will form and what are the simple structures. So I will explain you. So see here. So see here, this is, you know that this is a hemoglobin structure and this is the chlorophyll structure. And you know that this hemoglobin, so this is the structure of hemoglobin, this is the structure of hemoglobin. Generally in the plants, so in the plants, generally the pigment which is called chlorophyll, it is in green color. You know that it is green color. So generally this chlorophyll is green color. The structure of this chlorophyll is exactly like this. So you know that there is a central metal which is magnesium and it is coordinated with the four nitrogen atoms. So you can see here this metal is coordinated with four nitrogen atoms. Something it looks like a dative bond. This is also called coordination compounds, or they are also called complexes. So this is very important here. So the bond between this magnesium and nitrogen is called dative bond. Is called dative bond. And see here the hemoglobin structure also. There is a iron which is coordinated with four nitrogens are there. They are also the ligands. Generally they will share their lone pair of electrons to this central metal iron atom due to their vacancy in their orbitals. That means I'm telling you that the coordination complexes are very important and they will play crucial roles in our daily life. Let us say some chlorophyll, like, and generally these particular coordination complexes are highly colored complexes. Most of the complexes are colored. So you know that the hemoglobin, the pigment which is hemoglobin, which is red in color. So which is red in color. Why it is in red color? Because it is a complex. It is not an ionic compound or it is not a covalent compound. This is a covalent. This is a dative bonded complex. This is a complex or coordination compounds. So these are also called complexes or coordination compounds. So అందుకే ఇది మనకు రెడ్ కలర్ ఉంటుంది నాన్న. Like chlorophyll which is also in blue color. అది blue color ఉంది. Next let us see another example. So you can easily, so you can see here. So this is the hemocyanin structure. This is the structure of hemocyanin here. So what is a hemocyanin here? So hemocyanin is nothing but hemocyanin. This is also one of the pigment which is present in the mammals, like some of the insects. You know that there is some of the insects which are having the blood which is in blue color. కొన్ని బ్లూ కలర్ లో ఉంటాయి నాన్న, కొన్ని బ్లూ కలర్ లో ఉంటాయి. The blood is in blue color. So why it is in blue color? Because the central metal here, the copper is there. In our human body generally we are having iron as a central metal ion and which is forming our complex. But in case of some insects there is a copper as a central metal ion. Central metal ion. So generally there is a central metal ion as a copper. So generally this copper which is in +2 oxidation state, and this is generally which is in blue color. So the generally the blood of the insects, some of the insects are in the blue color. And our hemoglobin also, it can bind with the oxygen as oxyhemoglobin, and without the oxygen binding which is called deoxyhemoglobin. Here also the hemocyanin, which is, see here, you can easily observe here, this is oxyhemoglobin. So oxyhemoglobin, here oxygen is bridged, here oxygen is binding with the two copper atoms. Here there is no oxygen here. So this is a deoxy form here. This is one of the coordination compound. This is also hemocyanin, very important pigment in the insects. So see here, you can easily understand many here. So you can see here, this is the oxyhemoglobin. This is the plant cell and
chlorophyll. And see here next, you can see here the quad. So see here, this is also very very important. This is a, what is this? So this is also one of the vitamin. So this is one of the vitamin. So what is this vitamin? You know that this the vitamin is called B12. So what is the B12 vitamin name? The cyanocobalamin. So cyanocobalamin is one of the vitamin which containing a cobalt as a central metal ion. Cobalt as a central metal ion. So generally these coordination complexes are generally they are present in many vitamins, enzymes or nucleic acids. So some of the vitamins are having this particular coordination complexes, that is cobalt as a central metal ion which is coordinated with 4 nitrogen atoms. So this nitrogen will donate its lone pair of electron to this nitrogen. So see, you must understand that nitrogen can make only 3 bonds here. So see here, so here this observe here 3 nitrogens. So here this nitrogen is already having double bond here, and here it is having 1 bond here. Again it is having this fourth bond. Why it is making fourth bond here? So why it is making fourth bond here? Because this nitrogen is donating its lone pair of electron to this central metal cobalt ion. So generally this is the cyanocobalamin, which is B12 vitamin. So in the nature, generally the coordination complexes are many are there. So like simply the drug which is cisplatin, you know that the anti-cancerous drug is there, which is cisplatin. cisplatin. కొన్ని ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా వస్తాయి నాన్న ఇది. సో దట్ ఈస్ platinum which is coordinated with NH3, NH3, chlorine and chlorine. So this is called our cisplatin antam nana. So this is one of the anti-cancerous drug which is used in the medicine. అంటే మెడిసిన్ లో కూడా మనం ఈ కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్ యూజ్ చేస్తాం నాన్న. అంటే హిమోగ్లోబిన్ లో ఏముంటది? ఐరన్ ఉంటది యాజ్ ఎ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్. సో క్లోరోఫిల్ లో ఏముంటది? మెగ్నీషియం ఉంటది. సో B12 విటమిన్ లో ఏముంటది? కోబాల్ట్ ఉంటది. అండ్ హీమోసైనిన్ ఏముంటది? కాపర్ ఉంటది. అండ్ మయోగ్లోబిన్ which is this is also present in our muscles. So that is which will store the oxygen. And hemoglobin will transport the oxygen. So you can easily understand the myoglobin also. Myoglobin is also having the iron as a central metal ion. So each vitamin or enzyme, generally most of the enzymes are generally having their central metal as zinc. Most of the central metal ions, which is zinc is present in most of the enzymes. So generally in the nature, in our biological system, most of the compounds are coordination complexes, and they are very very important in our daily life. In medicine also, we are using this particular coordination complexes. Now let us see this coordination complexes. So see here. So I already told you, in our biological system, generally the hemoglobin which is containing iron, as hemocyanin as a copper, chlorophyll as a magnesium. So many of the pigments. Generally vitamins are vitamins. The enzymes, most of the enzymes are having zinc as a central metal ion, and they are most of the compounds are generally have their central metal ions. And these are all these types of compounds are called coordinate compounds or complexes, and they are having coordinate covalent bond, and the bond between this metal and the ligand, which is called dative bond. దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే dative bond అంటాం మనం. So that is a completely, you must understand about the bonding. So in this particular coordination complexes, what we will explain as మనం ఏం చదువుకుంటాము అంటే, we will study the nature of the bonding nature between the metal and ligand. So ఎన్ని metals ఉన్నాయి, ఎన్ని ligands ఉన్నాయి, how it is making bond, what are the orbitals of the metal and what are the orbitals of ligand. సో మనం ఇప్పుడు సెంట్రల్ మెటల్ ఉంది, ఒక ligand ఉంది. సో ligand ఏ ఆర్బిటాల్ నుంచి దీనికి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తుంది, ఈ మెటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఇస్తుంది. సో దట్ we will study in this particular whole coordination whole complete coordination compounds లో మనం ఇదే చూస్తాం నాన్న. Now let us see the
సో లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ద కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్. సో దీనిలో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాం. సో అదంతా ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్. సో ఫస్ట్ మనకి అది బయాలజికల్ సిస్టమ్ లో దే ఆర్ మెనీ కాంపౌండ్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు అస్ అండ్ మెడిసిన్ లో కూడా యూజ్ చేస్తాం మనము. సో మనకు చాలా అవసరం ఉందన్నమాట ఇది కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్. సో విల్ సీ హౌ దిస్ కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్ విల్ ఫార్మ్. సో జనరలీ ద కాంపౌండ్, సో సీ హియర్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ జనరలీ మనకు ఉండే కాంపౌండ్స్ ని మనము టూ టైప్స్ అంటున్నాను. ఒకటి సింపుల్ కాంపౌండ్స్, ఇంకొకటి అడిషన్ కాంపౌండ్స్ అంటున్నాను. సింపుల్ కాంపౌండ్స్ అండ్ అడిషన్ కాంపౌండ్. సో వాట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ కాంపౌండ్? సింపుల్, వెరీ సింపుల్, దట్ ఈస్ NaCl, సోడియం క్లోరైడ్, విచ్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ కాంపౌండ్. ఒక Na ఉంటుంది, ఒక క్లోరిన్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ సాల్ట్. సో యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ యాజ్ ఎ సింపుల్ సాల్ట్స్ హియర్. సో KCl, very simple, K plus Cl minus. MgSO4, MgSO4, NaNO3, NaNO3 or KCN, sodium cyanide or potassium nitrate, potassium hydroxide, whatever may be, they are very simple salts here. They are very simple salts here. Barium chloride, barium nitrate or barium sulfate. So they are all very simple salts. They are having a simple cation and there is anion. ఒక cation ఉంటుంది, anion ఉంటుంది. So we all know very well about this simple salt. Now we'll see the addition compounds. So what is an addition compounds here? సో అడిషన్ అంటే ఏందన్నా, అడిషన్ యాడ్ చేస్తాం మనం. ఏం యాడ్ చేస్తాము అంటే ఇవే సింపుల్ కాంపౌండ్స్ ని యాడ్ చేస్తాం. NaCl, KCl రెండు కలిపేస్తాం అనమాట. సో అడిషన్. సో వీఆర్ యాడింగ్ సంథింగ్. ఏం యాడ్ చేస్తున్నాము, ఏం వస్తుంది అనేది చూడండి. సో ఏం యాడ్ చేస్తాము మరి అంటే చూడండి. సో ఏం యాడ్ చేస్తాము అంటే వెన్ వి యాడ్ టూ సాల్ట్స్, మనము రెండు సాల్ట్స్ యాడ్ చేసినాం అనుకోండి. సో వెన్ యూఆర్ యాడింగ్ టూ సాల్ట్స్ హియర్, సో మనం రెండు సాలిడ్స్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే it will form. So what it will form two types of compounds. So one is double salts and the another one is complex compounds. This is our coordination compounds. So coordination compound. So how it is making coordination compounds, I will explain you. So first of all, what is a double salt and what is a complex compound? So see, we will see one diagram so you can easily understand here. So see here. So see here. So let us see in this video so you can easily understand here. Allowed to combine in stoichiometric ratio. Complex compounds are a special class of compounds in which the metal atoms or ions are bound to a number of anions or neutral molecules. In modern terminology, these compounds are called coordination compounds. So see here, there is a central metal ion. So there is a central metal ion which is coordinated with different ligands. So these are the different ligands which are coordinated with a different ligands. So this particular structure which is called coordination compounds, and these ligands must have the lone pair of electrons and they must donate their lone pair of electron to the central metal ion. So because of the vacancy in their d orbitals. So let us see this. And now coordination compounds or complex compounds are a type of addition compounds. When two or more stable compounds are allowed to combine in stoichiometric ratios, crystalline compounds are formed. so see here, nothing but here in a beaker we are adding two salts. So two salts means like a simple, let us take a simple example, that is let us take KCl, sorry. So let us take an example KCl and we are adding NaCl or MgSO4. So when we add two salts or three salts, so whenever we are adding the salts, we are calling as a addition compounds. మనం వాటిని ఏమంటున్నాము అంటే addition compounds అంటున్నాం. So these addition compounds are classified into two types, as double salts
and another one which is complexes. Another one మనకి complexes. సో ఈ కాంప్లెక్సెస్ అంటే ఏంటి, ఈ చాప్టర్ మొత్తం ఉన్నది మనకు ఆ కాంప్లెక్సెస్ అంటే ఏంటి అనేది. సో లెట్ us see what is కాంప్లెక్సెస్. సో ఫస్ట్ మనం అడిషన్ కాంపౌండ్ అంటే ఈ రెండు సాల్ట్ ని మనం యాడ్ చేస్తున్నాం. సో యాడ్ చేసినప్పుడు మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. వన్ ఈస్ డబుల్ సాల్ట్ and another one is complexes. So see here what is actually what is complexes, what is double salt. So see here. When saturated solutions of potassium sulfate and aluminium sulfate are mixed and heated till the crystallization point is reached, we get the well-known compound potash alum. Similarly, So see here. So what we are doing here, so we are adding, so what we are adding here, so we are adding here as K2SO4. So we are adding as K2SO4, we are taking K2SO4 and aluminum sulfate. So when we are taking two salts here and dissolved in water, we are getting a product which is called potash alum. దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే పొటాష్ alum అంటాం నాన్న. సో దిస్ పర్టికులర్ క్రిస్టల్స్, సో ఈ క్రిస్టల్స్ మనం ఏమంటాము అంటే పొటాష్ alum అంటున్నాం నాన్న. సో పొటాష్ alum. So we see what happens here. if we add a solution of potassium cyanide to a white precipitate of nickel cyanide, the precipitate immediately dissolves and a red-orange solution of a new compound is obtained. On the basis of their nature, addition or molecular compounds are divided into nature. Addition or compound is obtained. So see here. So what actually happens here? So whenever we are adding potassium cyanide and nickel cyanide, so what happens here? So when we are adding potassium cyanide and nickel cyanide, this is the another double salt. సో దేర్ వేర్ ఇంతకు ముందు దాంట్లో మనం వేరేది యాడ్ చేసినాం నాన్న, బట్ ఇక్కడ యాడ్ చేసేది వేరే ఇప్పుడు. సో కేసియన్ అండ్ నికెల్ సైనైడ్ ఇది యాడ్ చేసినప్పుడు ఇది ఫామ్ అయింది నాన్న. అక్కడ ఏమైంది నాన్న, పొటాష్ ఆలం ఫామ్ అయింది. సో అక్కడ ఏం చేసినాం నాన్న, K2SO4 ప్లస్ ఏఎల్ అల్యూమినియం సల్ఫేట్ యాడ్ చేసినాం నాన్న, అల్యూమినియం సల్ఫేట్. సో వీఆర్ యాడింగ్ దిస్. సో మనం ఇది యాడ్ చేస్తే మనకు పొటాష్ ఆలం అనేది వచ్చింది నాన్న. బట్ నౌ వీఆర్ యాడింగ్ దిస్ కేసియన్ అండ్ నికెల్ సైనైడ్, వీఆర్ గెటింగ్ దిస్. దాని యొక్క కలర్ చూడండి నాన్న. సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సర్టెన్ రెడ్ కలర్ వచ్చింది అన్న. దానికి ఎందుకు వచ్చింది అనేది మనం ముందుకెళ్ళిన కొద్దీ చూద్దాం, మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. On the basis of their nature, addition or molecular compounds are divided into two categories. So they are divided into two types. They are double salts and coordination or complex compounds. Double salts are molecular compounds that are stable in the solid state. But break down into individual constituents when dissolved in water. Note that the individual properties of the constituents are not lost in these compounds. For example, an aqueous solution of potash alum will give the tests for K plus, So see, Al plus. so what we are doing here, so what we are doing is nothing, simply we are taking water and in that water we are taking potash alum. ఏదైతే మనకు వచ్చిందో ఆ పొటాష్ ఆలం ని వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేస్తున్నాం నాన్న. సో ఏం లేదు, సింపుల్ గా దిస్ పొటాష్ ఆలం. సో what the potash alum, whatever the compound which is added here, this potash alum completely ionized to produce their ions. So what are the ions here? So first potassium is there, so K plus.
is one of the ion. Next sulfate SO4 -2. Next aluminum +3. Aluminum which is in +3 oxidation state. Next sulfate, again sulfate SO4 -2. And next H plus. Next OH minus. So water molecule. So different ions are dissociated like this. So in the beaker, after dissolving that particular crystalline, this potash halon, we will get these ions. So that is here. +3 and SO4 -2 ions. Other see common here. examples of this clump. So it is producing here. So K2SO4. So K2SO4. So first K2. So two K plus molecules are there. Two cations as K plus, and aluminum here. Two aluminums are there. Four sulfates are there. See here one and here three. ఇక్కడ మూడు ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. So four sulfates వచ్చినాయి, మనకు వాటర్ వచ్చింది. Like this, it is completely dissociating as K plus, aluminum plus, and sulfates. So most of the double salts, so whatever the double salts, we know double salts అంటాం నాన్న. So this particular potash halon, which is dissociating into ions like this. So see what happens here. Include carbonylite and Morse salt. On the other hand, coordination compounds are molecular compounds that. So this is another example. They are the other examples of the double salts. So they are also the double salts here. So this double salt, which is also called carnallite. So this carnallite, which is also is a double salt, which can be dissociated. Is red color ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా, ఇది వాటర్ లో డిసోసియేట్ ఏమైతే అంటే K ప్లస్ వస్తుంది, Cl మైనస్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏముంటది మైనస్ వస్తుంది, K ప్లస్ వస్తుంది, Cl మైనస్ వస్తుంది, Mg+2 వస్తుంది, మెగ్నీషియం ఉన్నది దీంట్లో, అండ్ మళ్ళీ క్లోరిన్ ఉన్నది, వాటర్ ఉన్నది. సో విల్ గెట్ దీస్ అయాన్స్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మోర్ సాల్ట్, ఇది ఒక డబుల్ సాల్ట్. దీంట్లో ఏమున్నాయి నాన్న, ఐరన్ ఉన్నది. సో ఐరన్ Fe వస్తుంది, మళ్ళీ సల్ఫేట్స్ వస్తుంది, మళ్ళా అమోనియం కూడా వస్తుంది. సో అమోనియం క్యాటయాన్ కూడా వస్తుంది. సో ఇన్ దిస్ వే దిస్ కంప్లీట్లీ డబుల్ సాల్ట్ విచ్ విల్ బి కంప్లీట్లీ dissociate into ions. So completely dissociate into ions here. Now let us see here. Retain their identity even when dissolved in water. So this is our complex here. Note that the individual properties of the constituents are lost in these compounds. For example, so see here, when potassium ferrocyanide is dissolved in water, here this nickel is not dissociating into ions it here. does not give the usual test for Fe+2 and Cn- ions, indicating that the ion FeCN6-4 does not dissociate into Fe+2 and Cn- ions. So see here what happens here. So this K4 FeCN6, this is our complex here. So this particular complex here, it is also dissociating into ion. So but what here it is dissociating as K plus. So ఈ బ్రాకెట్ ఏదైతే బయట ఉందో అది డిసోసియేట్ అవుతుంది నాన్న. సో బయట ఏదైతే ఉందో అది 4K గా డిసోసియేట్ అయిపోయింది. బట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ ఐరన్? మరి ఐరన్ ఆల్సో +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, అండ్ సైనైడ్ ఆల్సో విచ్ ఈస్ -1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. మరి ఇలా విడిపోవచ్చు కదా అంటే ఇలా విడిపోదు, ఇందులో విడిపోదు. సో హియర్ K4 FeCN6. సో అంటే ఇందులో K మాత్రమే విడిపోయింది, సైనైడ్ విడిపోలేదు. ఎందుకు సైనైడ్ విడిపోలేదు అంటే దిస్ ఐరన్ విచ్ ఈస్ కోఆర్డినేటెడ్ విత్ సైనైడ్. సో సైనైడ్ అనేది కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఆర్ డేటివ్ బాండ్ తోని ఫామ్ అయింది. సో దీస్ సైనైడ్ లిగాండ్స్, సో దీస్ 6 cyanide ligands. సో సిక్స్ సైనైడ్ లిగాండ్స్ ఇవన్నీ కూడా డేటివ్ బాండ్ తోని ఈ ఐరన్ సెంట్రల్ మెటల్ ఐరన్ తోని కోఆర్డినేట్ అయి ఉన్నాయి. సో దే ఆర్ కాల్డ్ కాంప్లెక్సెస్. అవి విడిపోలేవు నాన్న, అవి కంప్లీట్ గా ఐరన్ తోని కలిసి బైండ్ అయి ఉన్నాయి. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డబల్ సాల్ట్ లో అలా కాదు, కంప్లీట్ గా ఐరన్ కూడా +2 లాగా రావాలి. దేనికి అది విడిపోవాలి నాన్న కంప్లీట్ గా వచ్చేసరికి.
Now let us see here. Other familiar examples for nickel, copper, and silver are shown here. Actually, So see here. Now in case of double stars, మనకి ఇంతకుముందు డబుల్ స్టార్స్ లో ఏమైందన్న, మనకు డబుల్ స్టార్స్ వచ్చేసరికి సింపుల్ గా ఐరన్ అనేది ఇలా విడిపోవాలి మనకు. Fe+2 Fe+2 అండ్ 6 సైనైడ్ మైనస్ ఇలా విడిపోతే అప్పుడు దాన్ని డబుల్ సాల్ట్ అంటాం నాన్న. ఎందుకంటే దాని సాల్ట్ అనే ప్రాపర్టీ దాంట్లో ఉంది. సొల్యూషన్ లో మనకు డిజాల్వ్ చేసిన తర్వాత సాల్ట్ అంటే కంప్లీట్ డిసోసియేట్ అవ్వాలి. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిసోసియేటింగ్ ఇంటూ అయాన్స్ లైక్ దిస్. Fe+ అండ్ సైనైడ్ 6 లాగా అస్సలు విడిపోదు. ఎందుకు అంటే this iron completely coordinated with 6 cyanide ligands. So these cyanide ligands, they are coordinated with this central metal ion by donating its electron pairs. So this is called our dative bond here. So దీన్నే మనం dative bond అంటున్నాం నాన్న. these ions are present in the form of a new ion called a complex ion. Compounds that have complex ions are called complex compounds. So see here. So like other examples are written here. So what are the other example here? Nickel, which is coordinated with 6 ammonia ligands. So here copper, which is coordinated with 4 ammonia ligands. Here silver, Ag, which is coordinated with 2 ammonia ligands. So ఈ బ్రాకెట్ లో ఉన్నది మాత్రమే చూడాలి నాన్న. ఓన్లీ ఇన్ ద బ్రాకెట్. ఈ బ్రాకెట్ లో ఉన్నది మాత్రమే మనకు కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఆర్ డేటివ్ బాండ్. ఇంకా ముందుకెళ్ళిన తర్వాత చెప్తాను కూడా ఏంటిది ఇది అనేది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు బ్రాకెట్ లో ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే మన కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. ఈ Cl2 అనేది అది కంప్లీట్ గా అయానిక్ బాండ్ అయిపోతున్నాను. అంటే వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేస్తే ఏమైతుంది అంటే, ఒకవేళ ఇది మనం ఏదైనా సొల్యూషన్ డిజాల్వ్ చేస్తే హియర్ ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూసెస్ యాజ్ నికెల్. 1 మినిట్. సో ఇది ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే నికెల్ NH3 6 times and here and 2 chlorine. సో క్లోరిన్ ఏంటి నాన్న చార్జ్ -1. సో 2 క్లోరిన్స్ అంటే ఇక్కడ -2 ఉంది అనుకున్నాను. అప్పుడు ఇక్కడ ఏముంటది +2 ఉంటది. సో హియర్ +2. సో ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ అయాన్స్ లైక్ దిస్. ఇలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది నాన్న. బట్ నికెల్ మాత్రం సపరేట్ గా మళ్ళీ విడిపోదు. అండ్ హియర్ ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ హియర్. సో ఇప్పుడు ఈ కింద తీసుకున్నాం అనుకున్నాను. ఇక్కడ తీసుకోండి ఉదాహరణకు ఇందులో తీసుకోండి నాన్న. అది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? CuNH3 taken 4 times plus SO4 -2 here +2 here. టోటల్ ఎందుకంటే 0 కదా ఇక్కడ హోల్ టోటల్ ఛార్జ్ ఏం లేదు 0. SO4 మనకి -2 అని తెలుసు. బట్ రిమైనింగ్ విల్ బి +2 అన్నట్టే కదా. సో దిస్ ఇస్ అవర్ +2 అండ్ హియర్ Ag. సో హియర్ ఆల్సో Ag NH3 Ag NH3 taken twice here అండ్ హియర్ క్లోరిన్ ఎంత -1 అంటే దాని అర్థం ఇక్కడ +1 ఎందుకంటే టోటల్ 0 కాబట్టి. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ అయాన్స్ లైక్ దిస్. సో జనరల్లీ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అవర్ కాంప్లెక్స్ అయాన్. సో ఇదే మన కాంప్లెక్స్ అయాన్ అంటాం నాన్న. సో ఈ కాంప్లెక్స్ అయాన్ లో ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఏ డేటివ్ బాండ్ ఆర్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. సో ఇలాంటి వాటినే మనం కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్ అంటున్నాం నాన్న. సో లెట్ us see continuation of this. And now Compounds. సో దాన్ని మనం కాంప్లెక్స్ అయాన్ అంటాం. Then this is our complex compound and that is our complex As the compound. central metal ion in the complex ion forms dative or coordinate covalent bonds with the species surrounding it. Complex ions are also known as coordinate ions, and hence the corresponding compounds as coordinate compounds. Transition metals show a greater tendency to form complex compounds. So see here. So most of the complexes are exhibited by these D black elements. Transition elements మనకు మేజర్ వస్తాయి నా. ఎందుకు అంటే there is a vacancy in their
డి ఆర్బిటాల్స్. మనకు డి ఆర్బిటాల్లో మనకు వేకెన్సీ ఉంది కదా. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే, సో ఇందులో మనకి ఏం కావాలి యాక్చువల్ గా మనకి, సో ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ ఎ మెటల్, ఒక మెటల్ ఉండాలి, అండ్ దానికి లైగాండ్ కోఆర్డినేట్ అయి ఉండాలి, అండ్ దిస్ లిగాండ్ మస్ట్ డొనేట్ ఇట్స్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ టు దిస్ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్. సో లైగాండ్ మరి ఈ లైగాండ్ ఆర్ లిగాండ్ వాట్ ఎవర్ మేబీ, అండ్ దిస్ లిగాండ్ విల్ డొనేట్ ఇట్స్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. మరి ఇది డొనేట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ వేకెన్సీ ఉండాలి. సో వేకెన్సీ ఎక్కడ ఉంటది అంటే ఇన్ డి ఆర్బిటాల్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ their వేకెన్సీ ఇన్ their డి ఆర్బిటాల్స్. సో దే విల్ ఫార్మ్ కాంప్లెక్సెస్. ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ కూడా ఫామ్ చేస్తాయి నాన్న, ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ కూడా ఫామ్ చేస్తాయి. బట్ మేజర్లీ we will discuss this d orbital, that is the transition elements. Majorly it forms the coordination complexes are simply complexes. Now let us see here. This is due to the relatively smaller size of the metal ions, high ionic charges, and the availability of vacant d orbitals for bond formation. Coordination compounds form the backbone of modern inorganic and bioinorganic chemistry. So see here, and chemical the industry. chlorophyll, the hemoglobin present in the blood, catalyst, dyes, photography. Naturally occurring complex compounds are vital to living organisms. For example, chlorophyll is a coordination complex of magnesium. Hemoglobin is a coordination complex of iron. So here I want to discuss one thing here. I want to tell you one thing here. So remember that. So how many bonds nitrogen can form? It can make only 3 bonds here. So this nitrogen, it is forming 3 bonds here. And here this nitrogen is forming 3 bonds here. See here. And what about this nitrogen and this nitrogen? So observe here. So actually here, nitrogen can form 3 bonds. At 3, what are the 3 here? Nitrogen can form 3 covalent bonds. So 3 covalent bonds. Simply 3 covalent bonds here. So what are the 3 covalent bonds here? So దీనికి తీసుకున్నాం అనుకో, ఈ నైట్రోజన్ తీసుకుంటే ఎక్కడ ఉన్నాయి నాన్న, ఇదొక కోవలెంట్ బాండ్, ఇదొక కోవలెంట్ బాండ్, ఇదొక కోవలెంట్ బాండ్. అండ్ దీనికి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. అండ్ దీనికి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. అండ్ దెన్ ఇక్కడ దీనికి ఒకటి, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంది. సో సి హియర్, అంటే ఈ నైట్రోజన్ ఇక్కడ ఉంది 3 బాండ్లు ఐరన్ తో. సో దిస్ నైట్రోజన్ విచ్ ఈస్ మేకింగ్ కోవలెంట్ బాండ్ విత్ దిస్ ఐరన్. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయన్నాను, ఈ నైట్రోజన్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ కోవలెంట్ బాండ్స్. దే ఆర్ సింప్లీ కోవలెంట్ బాండ్స్. దే ఆర్ కాల్డ్ సింప్లీ కోవలెంట్ బాండ్స్. ఎందుకంటే 3 బాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, నైట్రోజన్ కోవలెంట్ బాండ్స్ చేస్తుంది 3. సో దాంట్లో ప్రాబ్లం ఏం లేదు. బట్ వాట్ అబౌట్ సి హియర్, దిస్ నైట్రోజన్ అండ్ దిస్ నైట్రోజన్. సో అబ్జర్వ్ హియర్. సో జనరల్లీ 3 బాండ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 3 బాండ్స్ మనకి కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్. అవి ఇదొక కోవలెంట్ బాండ్, ఇదొకటి, ఇదొకటి. అందులో 3 వచ్చేసినాయి, అయిపోయింది. సో ఇటు కూడా ఇదొకటి, ఇందులో మళ్ళీ డబుల్ బాండ్ ఉంది. సో ఇవి మూడు కోవలెంట్ బాండ్. సో వాట్ అబౌట్ దిస్ బాండ్, వాట్ అబౌట్ దిస్ బాండ్ హియర్? మరి ఆ బాండ్ ఏంటి? సో దిస్ బాండ్ విచ్ ఈస్ హియర్ ద కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఆర్ డేటివ్ బాండ్. సో దీన్ని ఏమంటాము అంటే డేటివ్ బాండ్ అంటాం నాన్న. సో కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ అంటే ఇందులో దిస్ ఐరన్ is coordinated with 4 nitrogen atoms, but it is making 2 coordinate covalent bonds with these 2 nitrogens here. So this is the structure of hemoglobin, and this is our coordination complexes generally in our biological system. And see here, While vitamin B12 is a coordination complex of so cobalt. vitamin B12, which is also the coordination compound. Complex compounds find extensive use in electroplating, Electroplating లో కూడా యూజ్ చేస్తారు నాన్న. metallurgical processes, textile dyeing, and medicinal chemistry. Apart from that, they Drugs, also find applications as cisplatin, which is industrial drug. catalysts
and analytical reagents. Industrial catalyst reagents. A coordination complex is the product of a Lewis acid-base reaction in which a central metal atom. So see here.